পেঁয়াজ, আদা, কাঁচা লঙ্কা, রসুন একসঙ্গে পেস্ট করে নিলাম। মাংসগুলো ভালো করে ধুয়ে মশলা পেস্ট করা মশলা মাংসের মধ্যে মাখিয়ে নিলাম কিছুটা। একটু লবণ, হলুদ, সর্ষের তেল দিয়ে মেখে 20 মিনিটের জন্য রেখে দিলাম। একটু তেল দিতে হবে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, গোটা গরম মশলা দিতে হবে। পেঁয়াজ দিলাম, পেঁয়াজটা লাল লাল ভেজে এর মধ্যে বাটা মশলা দিয়ে দিলাম। মশলাটাকে কিছুক্ষণ ভেজে সামান্য নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, সামান্য জল দিয়ে কষে ধনে গুঁড়ো আর জিরার গুঁড়ো, দুটো বড় টমেটো দিয়ে দেব। মশলা কষানো হয়ে গেছে, এবার মাংসটা দিয়ে দেব।
কষানো হয়ে গেছে, একটু জল দিলাম। এইভাবে চিকেন কষা রান্না করলে খুব টেস্টি হয়। বাড়িতে সবাই একবার ট্রাই করে দেখো। গরম মশলা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নিলাম।